sole pre-negotiator. The Deputy Chief Administrative Officer of Bugwe District Local Government. We also wish to add that he is currently 51 years, having turned that age on the 5th of February this year. He is currently the Deputy Chief Administrative Officer of Bugwe District Local Government. And his current age is 51 years. Earlier, we attended both the originals of the national ID and an introduction letter. We also wish to add, Your Honor, that he is currently residing at Usei B Village, Usei Parish, Usei B Village, Usei Parish, Nakalama Sub-County, in Uganda District. I work with the Special Forces Command attached to State House Entebbe. I work as Principal Public Health Dental Officer in the Medical Directorate. We don't dispute those facts. In terms of his age is correct. According to the charge sheet, in the first count of causing financial loss, the prosecution states that Mr. Kazimiro, Mr. Nyende and Mr. Waiswa, between March 2019 and December 2022 in Bugiri District Local Government, being employed as CAO, Chief Finance Officer and Senior Accountant respectively, irregularly initiated, validated and approved payment of fictitious salary arrears amounting to 552,174,162 to various employees of Bugiri District Local Government, knowing or having reasons to believe that their actions would cause financial loss to the government. The prosecution further states in count 2 that Mr. Kazimiro, Mr. Nyende and Mr. Atoire, between March 2019 and December 2022, being employed as CAO, Chief Finance Officer and Senior Accounts Assistant, caused a financial loss of Uganda shillings 524,651,297. It is further alleged in count 3 that Mr. Kazimiro, Mr. Nyende and Mr. Vazivu between March 2019 and December 2022 caused a financial loss of Uganda shillings 185,887,962 millions. In the fourth count, the prosecution states that Mr. Kaburo, Mr. Kamba, and Mr. Isiko, even Mr. Ikaba and Mr. Chonda, being employed as District Education Officer, Deputy CAO, District Production Officer, District Engineer, and District Planner, separately face a charge of abetting when they respectively knowingly abetted the irregular payments of fictitious salaries arrears amounting to 1,262,713,421 shillings. Through their lawyers, the group appealed for the bail, but were remanded until 14th March when they will return to the hearing. According to the court records, the arrest of 10 suspects was due to several complaints from special teachers over delayed salary payments. A verification exercise was done which showed that over 1.2 billion was stolen from the salary payroll. The records further indicated that for one who was earning around 2 million, Uganda shillings 20 millions would be deposited on their account, and immediately the owner would receive a call notifying them of excess money, thus the need to be returned. Gntv at 12.
But in another news, members of parliament have called upon all Ugandans to go and register and verify their names in the National Resistance Movement register across the country, and this exercise started today, 13th of March. National Resistance Movement leaders are expectant that this exercise will go on successfully. We have more. Kusibiri kumi na mushanju okwa kashatu NRM neja kuba negaruza busiya register zayo zirije kwemerwaho kutera karuru akitweta kamyufu 2025 tukuronda abebembezi abarije kukwate bendera hakana nabe bindi babantu kutera karuru ka general election wani nyenda kutera abantu muranga bona namuna bakasharos bagende aha LC zabo register zamaze gutwarwa utandikana nyinshi kare behanditse muri register negaruza gusa bwensho hari abantu abafire hari abantu abafurikire hari abana bato abakuzire abashikire imyaka yo kutera karuru hariho abantu abizero mu byaro busya nkaba abasigaza abashwire bakareta mu abagore so ebintu ebi haro n'abafurikire mu byaro abarigiro mu byaro bindi bakagura muri bwanja so nikiba kimanyisa ngo register neteka kugarizwa busya kandi kwandika no kutandikira myaka 16 abo kontera keka ngo karuru kaza kuterwa 2000 na mukaga abantu baba bashikize imyaka 18 so ntushaba buryomwe agenda yahanditse kandi nyenda kushaba no kurabura abo bakwandika abantu kwegendesereza ubundi abantu batabaka bakoze nshobi bakakora amanyanga muri registers abo kuba ubundi ukashanga umuntu yafire kandi bamuhandikamo ninga yafurikire bakamuhandika registers zigireze rikiri nje kubona ko atebere sinkana n'abakulembeze ba NRM nali ngenderedde kusisinkana ndoza sub county mu begombola ya Wakiso naye bobe batuna mune bagamba nenda tusisinkane east yona busiro east yona era constituency twagirabye ne tuogeraganya nenge kigenderwa bannange ngabwe mulaba bannaffe bo balonkinga nadde kigambo kukunga bo bakita kukunga kakati nze ngamba tetugenda mu bya kukunga bajja twaki for effort yaffe kwe kudza obujja enteekateeka zaffe ng'aba NRM okulaba nti tukomawo tuddemu abantu basiimye nti 2026 balabika baagala okwongera embeera eno tutambuze gavumenti naye tukatugisiima naffe tugamba tuli bameka kakati tuzzeeyo tubala abaana b'ekika tubadde n'ensobole mu kika kati olwera okutulwanyisa nsobole mu kika tulabe tulina abaana bameka tulyoke tuyingire wali okgenda mu muzannyo gwaffe nga tutegedde nti ttiimu yaffe y'omupiira ewera erina abazannyi 15 babiri mu bana oba erina 12 kuba ekyo nakyo badde batulimbalima miliyoni mulina 11 zirwa kati zitwagala so kati enteekateeka gye mwalaba gye twatandika nayo mu Wakiso oba mu Busiro East yeteekateeka gye tutwala mu ggwanga lyonna era nkubiriza bannayuganda mwenna mugende mwewandiise simple oli wa ku kyalo kino olina national ID genda ku kyalo ekyo kyebakuzaala nange bannayunivalo ngende era ekyalina okwewandiisiza ewaffe bula maziri ali wansi mu kito mu Nakaseke osobola okuteekebwa mu bbuuku yaffe then awo tulyoke tudde mu bino ebyaffe ebyokwekebejja tugenda kola ne display tutegerawo benyini betuwandise bye batuufu era mu bannayuganda mulina omukisa gwali ku kyalo okulaba nti ono si mutuufu ne tumugjamu naye ate bwe tunaakusanga ng'okukusa omuntu olina emyaka 7 eruzira ate ndowooza n'olugenda okuddawo nga n'3 mugumugwe kati so weegendereze okusobola ofuna omukisa n'okulonda mu 2 mugumu kuba 26 amangu tuwaddinga kakati so tugezaako okulaba nti abantu baffe tubawandiisa naffe ekibiina kyaffe kitandike mu kitundu kino ekya Central Region kino ekya Uganda batugamba ngo NRM yanafu kati bwe budde bwejagala okumanya kwali nalimba buuza gye muli temuli abaana mwenna mwafa temwafa ninezula nti abantu tulina bangi naye obuzibu bwali bubulamu omuntu ogukapiteeni akuŋŋaanya ttiimu tuddemu tukuba omupiira era kati ndowooza batandise okusiima nti kapiteeni waali kati oba wendi tugenda kuba omuzannyo omupiira gwaffe tulina okuwangula ekikopo kyaffe bulungi nga luli ekisembayo naawe bw'obeera nga ddala oli chairman w'erusi wano ng'olaba olina endowooza etalina NRM si kikulu
gwe tuyambeko bulagirizi bantu baffe nti bali wali ku muti gwa wali oba bali ku ssomero wali bewandiisiriza gwe n'oba okoze bulungi okusabinga eggwanga lyo kubanga naawe nga bwetekeratekera mu 2008 naye n'oba olaze nti oli mu mutima osobola okukolaganika naawe mu mwaka gwa 2008 so nkubiriza bannayuganda mwena mugende mwewandiise bwe mumala okwewandiisa ate tweteketeeka okugenda okulonda kati n'ekisembayo teri muntu ajja kujja mu bino bye mwerokose enkya ne mweyatuza mu simanyi nange mwenyambaze enfuuse wa NRM mu mwezi gw'okuna oba omwezi gw'okutaano ojje weesimbewo mu structure zaffe nedda ssebo asira musenkya tafuuka imaamu n'olwensonga oba oyagala kati saawa eno olangirira oyingire muki mu bbooku yaffe naye tojja kufa okutuka eri mu mwezi gw'okutaano tinjagala kubeera kyamaani wa disitulikiti eyewaffe kubanga nange mpulira kati njagala NRM ojja kuba bwezi bwi muwagizi ojja kuba weeruwisha naye tojja kuba muwagizi waffe so bweyagala okwesimba okwero si wanu kuba women simanyi abakyala simanyi gwe bwoba oyagala okwesimba muka structure konaka NRM genda mu kitabo bwoba togenze mu kitabo tofaayo ojja tulonda mu national tuli kulonda ate mu 2030 naye nga bwoba oyagala structure ezijja olina okuyingira saawa eno mu kitabo so genda ewamwe gye bakuzaala oyingire mu kitabo genda woolondera oyingire mu kitabo kakati nammwe abaana abatalina national IDs mugende mudekirainge tusobole okubayambako okufuna ki national IDs naye nga bwetwobeeremu tojja kuparticipatinga bwoba oyagala okwesimba okubweri mu piiti kwenale mu tiketi tulina okusanga mu kitabo kya NRM ku kyalo gyova bwoba toliimu tukwegayiridde oyinza okubeera nga ddala olimu ojja tubeera kale ngaoli muwagizi ng'okolaganika naffe naye ngera toli waki wa NRM gyobadde naye nga nandyagadde tukozesa omukisa guno nga gukyaliwo mwena mbakunga mikwano gyange nga ne Kasimayiro ntaddeko akayaniriza abagenyi bannaamu mujja ffena tugende mu bulungi twewandiise era ne kabineti twagenze mu liseesi era kati bano abandabyeko wano bansanze nziruka kubanga komiti ebadde neetaaga era kati nziruka kuddayo waffe era essaawa eno nzirayo mu Busiro ngenda kulaba ebitundu nga 8 ngenda Wakisumyuka Mende Kyengera ate luli mbeere mu Wakise ya eriye ye North South yonna nina okumakinga sure ati abantu baffe ne mukono nzija njagala kulaba tuwere buli wamu veyo kati tudeera buziizi yonna yonna abawagizi ba NRM eveeyo ndabe amaanyi twekana ki nze 2006 njagala ono kalulu ka President Museveni nga kali 80% abayayi tubazikize endegeya tuziteme tudde lityoke tulumbe kyali tugambe bosi kiki waliyo tubanja tukimaze sasula omukama abantu bona barugonze kurakurana abakutumbera ekitebe kyaife kya NRM nibasaba bunu bwire genda mukeyandikisa kera muno ensinganto ab'emyaka 16 abataha batakateraho gakaruru mu rugeyo mugende babandike omu register ya NRM ukandikwa kuno kwija kumara wiki 2 nawe kinibasaba mutafwerwa omugiso lyomu twambule oije nukokomo mwebembezi wawe owenkurakurana wakwija kuletera ebyo mu maiso mutyomo. Gntv at 12. Thank you, Desire, for that report. And in Masaka, residents from Masaka Greater Region have been urged to come on the day of 15th Friday this week at Liberation Grounds to witness General Kainerugaba Muhoozi, who will visit the place on that date. Today morning, we visited the place and they are in final preparations. We have more. Mwezi nga 15 ekiro Masaka kyate kirala ekiro mu region ye Masaka kyo kyamaanya ate nnyo so naye ebyo byonna nebaza okitiibwa General Yoweri Kaguta Museveni okubako n'amafuta Katonda ge yamufukako era tunakugwa wandako nagamba kuwanje kwedusu tobubuuza kirala so tuwulirize President Yoweri Kaguta Museveni kyatugambe tuzeono tuwagire ate nebaza amagye g'eggwanga UPDF nebaza nnyo President okuteekateeka amagye negasigala gagampisa so bw'olaba General Muhoozi Kainerugaba n'empisa zayina kisinziira ugiye kurira so abazadde muteekateeka abaana okusinga okubateekateekera bw'oteekateeka omwana abaana mpisa nnungi ezigenda kumutwala mu maaso ensi emugondere so mbebaza nakuza omwezi 15 mujye wano Masaka mulabe ekiriyo byakuyigaza byakukora abavubuka buli muntu yenna Masaka bw'otuuka Masaka otyana kutya tolowooza ng'otuuse mu Uganda enguudo zonna nkore amasannyalaze buli kimu kyonna nkora so tuve mu byobufuzi by'entalo tuyingire mu byobufuzi ebyokukora Mukama beere nammwe era bawo omukisa Mukama bawo omukisa okwagala President Yoweri Museveni n'okwagala omwana we General Muhoozi Kainerugaba
empisa bamuteekateeka tebamuteekateekera bamuteekateeka abazadde muteekateeka abaana okusinga okubateekateekera kakyera ku kisaawe emmotoka zigenda kubeerawo ngenda baterawo emmotoka ofuna t-shirt ng'olinnya bbaasi ofuna t-shirt ng'olinnya bbaasi ebyokuba n'ebyokunywa webirijje n'agabudde tubadde tutema empenda okulaba omukolo gwaffe nga bwe gunaatambula era wano we mutulaba tuli ku kisaawe omukolo bwe gugenda okubeera ku Liberation Square. Ekikulu ennyo mpita bana Greater Masaka mwenna okujja tubugumirize omwana waffe pulezidenti waffe ow'enkya, tugumirize omuntu alina olutindo lwaffe okuva ku generation enkadde okudda ku generation y'abavubuka. Mujje tugumirize omuntu omunnayuganda ayagala ensi ye n'agifiirira n'agenda mu magye ate n'atakoma okwo n'alwanyisa buli muyeekera yenna ayeekera ensi ye Uganda. Mujje tubugumirize omukulembeze munnaffe ate nga muvubuka munnaffe. Mubadde mwagala change tegwawo kibwatukira tugitegekera. So tusaba mujje tubeere nammwe mwenna. Abavubuka mbakoowoola ebibuuzo ebyandibadde bibuuzibwa jangu woote muliro owulirize weerabireko Jeno pulezidenti waffe ow'enkya. Mwebale nnyo. Gwe tuteeseteese okwaniriza mu ssanyu mu kibuga Masaka. Ngezezaako okwetoloola ebitundu byonna ebyamasaka nzikiridde mu Soweto n'engenda wonna abantu bali mu keetereekerero. Kimpadde essanyu ly'amaanyi era nekimpa n'omukisa nti Soroti bwe mba we muli naye kankowoola ab'Essemba buli ab'e Mawogola ab'e Rakai buli mujje tusanyukire wano ate maze okutegeezebwa nti tulinawo abayimbi mpulidde Wininwaji oyo naye agisi yakuba tufune fitting ate tulina pulezidenti atufiitingamu nga bannayuganda fena tujje tubeere mu mbeera ya fitting. Mpuliddewo Jose Kamiliyoni, mpuliddewo Gravity Omutujju, Alien Skin n'abalala Bebyekul n'abalala bonna bagenda kubeerawo. So mujje tubeere wamu tuwulirize ebigambo okuva mu mukulembeze waffe ow'ekyasa kino our generational leader ate muvubuka munnaffe. Bulijjo twali tugamba nti nedda twagala bavubuka, kaakati omuvubuka wuno atuuse ateekateekeddwa obulungi, ayise emitendera emituufu, amanye ebya security, amanye ebyenfuna, amanyi byonna ebizibu byaffe ebisobola okutuluma. Omulwanirizi w'okulwanirira enguzi nnamba emu tujje tuwulirize kiki kyayogera, kigambo ki ekimuvaamu ekikwataganye n'obutebenkevu obw'ebyenfuna n'obweby'obufuzi mu ggwanga lyaffe Uganda. Nga nammwe we muli tugenda kuba basanyufu nnyo olw'okufuna pulezidenti addako omupya. Tubasaba mujje mu bungi. Mwe mujje mu bungi ate munasigala eri yonna olaba wagazi wali tulinawo kugamba wano wagazi bulungi wajja kumalira ddala era tewajja kubaawo security ogirabye. Tusomesa bannaffe okulanga tuwagira muganda waffe omulungi General Muhoozi Kainerugaba next president addako agwe tusuubiramu essuubi atajja suula nsi yaffe wansi. Ffe Masaka wano tulinamu wawaddewo obuzibu nti kibiina kyaffe ekya NRM kifunamu obuzibu. Lwaki? Nga bagala empologoma envubuka. Ate taata n'akirowoozaako n'agamba nti obanga y'ensonga kambaletere muganda wammwe General Muhoozi Kainerugaba anzirye mu bigere singa mba ntusokola ki. Naye nga ffe sofa tuba tuwagira pulezidenti waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni kuba tukulembedde bulungi naddala ffe ababodaboda tulina eddembe. Ovanga ku bodaboda etambula nga teba musolo nga teri mu ggwanga mu bodaboda naddala ze ndi mu sakita ya bodaboda ntambudde Greater Masaka nkitambudde n'enjimaka ya bodaboda nengezaako kusomesa ababodaboda era ababodaboda mbakoowodde mu Greater Masaka yonna na disitulikiti ezikwata mu 10 kitegeeza zonna zirirwedde era tuli beteefuteefu ne meeting gyetubaddemu olwale nga tuli kumaliriza ebibadde byasigala nga nkakasa ti abantu balina naddala abavubuka kuba ino Uganda ezimbiddwa abavubuka ffe bangi tuli bangi era ababodaboda bagenda kubaawo. Tukowoola ababodaboda bonna mu Greater Masaka ne mu Uganda yonna kuba ti eno ye Manduso etandikidde wano Masaka nga Jeno yali akuza baasidi agitandika Masaka City yagikuliza esebo ogwo mukisa tugulina bannamasaka ate nga tutongeze ekibiina kyaffe era tukitandikidde Masaka kitegeeza tulina essanyu ly'amaanyi nnyo titugenda tukubira ddala waggulu nnyo era tugenda kuba bangi era tuli betefutefu ababodaboda nga nze ddala mukulembeze Matovuka Amaadi n'abannange tweteeseteese dda bodaboda zigenda kuba bodaboda 15,000 ezigenda kwenda kumunona erukaya era byonna twayimaliriza dda. Era buli kimu tukikoze. Atuzze wano nga ffe nze chief mobilizer wa
Patriotic League of Uganda Boda Boda Initiative pikipiki zotuyokola mu kibuga eziriko endabirwamu nze chief mobilizer wazo tuzze ziriko endabirwamu zezita pikipiki motoka pikipiki zino ziriko bino eziriko endabirwamu eziriko ekifaananyi kya jeno nze chief mobilizer wazo mu Uganda yonna tuzze ne chairman wange okulaba butya butugenda tuteekateeka omukolo gwa mukama waffe okulaba nga gubeera massive. Twongera okubakoola n'okubakunga bajje tulabe tusalire wamu amagezi okulanga omukolo gwaffe ogwa Geno MK guvaamu bulungi. So twongera okutegeeza mu abasigadde e Kampala tiffe twatandise dda era olwaleero tuli mu Masaka, so twongera okubategeeza nti ffe tukomawo nga Geno amaze kulinnya nti addayo. Za Asima Kajese, Gntv at 12. There for that report. And in another news, the Uganda Police Force has asked the JESA company to withdraw and pull down the controversial advert that included the traffic policeman, which is not right. SCP Fred Enanga, the police spokesperson, has advised the JESA company to always first contact the police before airing out any advert and called upon them to pull down their advert. Let's take a look. Now there's an advert that has been disturbing of JESA juice. Police leadership has strongly come out to condemn the usage of its traffic image as content in a controversial commercial advert of a type of juice popularly known as JESA juice. The TV advert that you have seen deceptively suggests that a traffic officer during a normal traffic enforcement routine stopped a driver for inspection but was immediately compromised with a pack of JESA juice by the panicked driver and children, after which he left them to proceed without inspection and used words, you can go, while taking the JESA juice. Of course, the ad made reference to the traffic police as being corrupt and easily bribed by JESA juice. The driver is seen allegedly bribing a traffic officer with a packet of JESA juice in front of children and then lets them off the hook. It also, while taking the JESA juice. Of course, the ad made reference to the traffic police as being corrupt and easily bribed by JESA juice. The driver is seen allegedly bribing a traffic officer with a packet of JESA juice in front of children and then lets them off the hook. It also draws a link between the traffic officer, the driver, and children, where the driver and children are depicted as traffic violators, and then the traffic officer as a corrupt officer. Now this kind of advert also promotes acts of bribery among children, that you can easily buy your way out once you're caught up in a compromising situation, maybe with your teachers, maybe with your elderly siblings. You can offer something and then you are let off the hook, which this continues to reinforce the negative perceptions by children against police, which is not good. So therefore, we are strongly condemning it and calling upon JESA Company Limited to pull down this controversial commercial advert, because the appearance of the look-alike traffic officer and the use of the look-alike police uniform was done without the express permission of the Inspector General of Police, which is strictly prohibited because our uniforms are gazetted. The advert deceptively suggests that the police leadership endorsed the product of JESA juice, allowing a look-alike traffic officer, and that we further supported the campaign to market, sell, and drink the product, which is not true. So we, as a result, demand that the commercial firm pulls out the traffic police content
or the entire advert, and holds any further displays on TV, radios, and other digital platforms. Failure to do so will call for sanctions in the Civil Court of Law by the Directorate of Legal and Human Rights Services. We are also urging all intending marketeers and ad promoters to always seek authorization on usage of the police image and content before producing a commercial advert. Clinton Nahabwe, Gntv at 12. Thank you, Clinton Nahabwe, for that report. And in another news, the founder of Forum for Democratic Change Party, retired Colonel Dr. Kizza Besigye, has advised the opposition leaders in Uganda to cooperate together if they want to take up Uganda's leadership. We have a look. So, twetereze mangu tukwatagane n'abalala tukoleki tulumbe. Mu bibiina byonna mujja kujjamu obunafu nga obuzzemu FDC. Era bw'atandikira awalala nga tubukubira n'enduulu ne kujjako nti abeewaffe tebaategeera nabo. Twabategeeza nti ebibiina byonna bijja kuwambibwa. Kubanga ebyobufuzi olwaleero oli kwabizimbidde, tetunaba kuzimba enkola eyaffe, tutayagala kutambulira mu nkola ey'oli. Enkola ey'oli ey'ebyobufuzi agizimbidde ku ssente. Teri ayingira ekifo kyonna kya byabufuzi nga talina ki, ate nga si ntono. Ate nga tukimanyi ti ssente zonna nga bwe nabategeezeza zaani. Zize kiriza obakola ki? Ne bw'oba musuumuzi tojja kusuumula ofune ssente eziwera nga tekoze eki, toyise eri. So bwe tuba nga tuli baakulwana tuwangule, tulina okuwangula nga tetutambulidde mu ssente zaani. Njagala mutegeere nti olutalo bwerumya. Simanyi tutegeeragana olutalo okukola ki? Mutegeere nti ne mwami Museveni teyatuuka mu kwejalabya nga bwe yeejalabya nga tayise mu kubonaabona. Tosobola kutuuka ku kyoyagala nga toyise mu buzibu. Bwe tunaalowooza nti tujja kutambuliza ssente za mwami Museveni tutuuke gye tulaga, mumanye nti tujja kukwama mu kkubo. So oba kalulu oba kintu kirala tulina okutondawo embeera mwe tuyitira kulwana nga ekitufuga siki si ssente. Embeera gyatutondeddewo tosobola nakukuba lukuŋŋaana nga tolina ki, ne bw'okuba kutuuza abakulembeze nga bwe tutudde wano. Ne bw'owava wali lukuŋŋaana luba lukyaggwa nga bagamba tugendedde awo otukoze otya. Era baagala ki? Ssente. Abazze kulwana bekozeemu omulimu balwane naye ku nkomerero baagala ki? Kati manya nti ojja kuba muddu. Bw'otambulira awo ogenda ku muki kuba omuddu yennyini. So tulina kuba neetegeka bwe tuba baakuwangula tutuuke gye tulaga. Tulina okuwangula ebintu bina. Ekisooka tulina okuwangula okutya. Tulina okuwangula ki? Kutya. Njagala mutegeere nti ekiwangula okutya kukkiriza. Kiwangula okutya kiki? Kukkiriza. Teri ayina buyinza ku bulamu okujjako ani? N'osanga otidde muntu munno ajja kunzita, ajja kunsiba, kubanga toyina ki? Kukkiriza. Toyina ki? Kukkiriza. N'okwekkiririzaamu ti lino eggwanga lyani? Lyange si lyono. Tube n'okwekkiririzaamu tuwangule okutya. N'okukkiriza kwennyini kukkiriza nti waliwo alina obuyinza ku bulamu. Ekyo kintu kyakusatu kyakuwangula. Ekyokuna kye tulina okuwangula
kututematemamu n'okutukoonaganya. Buli kimu kyonna kyono kyenjogeddeko kiina abantu abayitirivu abakitambuza. Bwe mubanga muli mu kira ne balaba nga mukyalina amaanyi babatematemamu batya. Ne baleeta emboozi zino ne baleeta zino ne baleeta zino, ogenze mu kino ku nkomerero osenga nga tokyatuula naki ne munno. So basebo ne banyabo, message yange nze ngenda mbalekera message bbiri. Okusooka tuleme kutuula nga twesibye oba ku ntambula etacyakola ki, etakyatambula, etakyagenda gyetukola ki, gyetulaga. Naye ekyokubiri, entambula yonna gye muba mutonzeewo mutegeere mulimu gweyina okukola ne gye muyina okukola ki, okulaga. Nangeri ki gye mutuukayo, mbagambye ekkubo liririmu lyakufuna buyinza kulwana. Ekyo kizibu eri abantu okukitegeera, naye tewali kkubo ddala lyakufuna buyinza kubulwanirira. Twasalawo nti tetujja kuddamu kulwana na mmundu, kubanga emundu zongera maanyi batono abaziina ne zinafuya abalala bonna batakola ki, abataziina. Twagala buli atalina yeeyongera amaanyi tunafuye abakola ki, abaziina. Ku nkomerero nga ffe tubalinnyeeko. Ayina emmundu ayina kukubira saluuti atakola ki, atagiina. Tajja kugikukubira nga tomulaze nti omusinga ki, amaanyi. Simanyi tegeeragana. Tajja kukussaamu kitiibwa nga tonaba mulaga nti amaanyi omusinga ki, amaanyi. Ekyo okukikola bintu bisatu ebyetulindiridde. Ekisooka kulaba nti buli omu omulamu akola ki, agutegeera. Tegeeza atanategeera ntuli ku lutalo. Tegeeza ne munno mubuli ntuli ku ki, tuli ku lutalo lwakwenunula. Ekyokubiri, anaalwana yenna azimba bibinja byakulwana. Azimba biki, bibinja. Wooli laba nti ozimbyewo ki, ebibinja. Simanyi tutegeeragana. Ne 2016 nabategeeza nti wooli zimbawo power ki, power 10, laba nti oyina obubinja bw'abantu 10. Bwe tufuuwa efirimbi nga muyitegana mwena mukamukola ki, nga mutambula. Kuva 19 bwe bakolera endagaano 62 bazungu battaki obuyinza. Buno omwaka kuva 62 bwe babuta abakuno nabo ne beefuulamu abazungu ne bawamba obuyinza buli bwe yali atadde. Era abasigadde balwana babadde balwana kwani anaasikira muzungu. Ng'eno wansi tebukoze eki, tebuliiyo. Guno gwe mulundi ogusooka kusengula buyinza kubujja mu bawambye oba muzungu oba basikabe ne budda mu bantu. Gwe mulundi ogukola ki? Lutalo lwe tulwana lwe lutalo olusooka kununula buyinza muzungu bwe yawamba. N'emyaka 62 nagyo gye tuyiteko bajjajjaffe gye bawanguliramu. Guno gwa 62 buggwako nga 10 nga mwendo gwe 10. Njagala kubasoomooza wegwerera mwendo gwe 10 nga twekozeemu ki, omulimu ogutuddiza obuyinza bwe. Clinton Nahabwe, GNTV at 12.
Nahawe for that report. And in more news, as the Dokolo woman member of parliament by elections get closer, intimidations, tensions and insecurity rises across the district in the last moments. Security authorities and all stakeholders say that intimidations and accusations will be dealt with as we get closer to the elections. We have more. Being nominated as a candidate contesting for the parliamentary seats, I feel so happy and so great. How has been the process? It has not been so easy because I passed through a lot of intimidations from other parties, most especially the party where I'm leaning to. They wanted me to step down. So we have been living under fear. I am calling upon the Electoral Commission and the security team to give us security. As a woman, I should be allowed to compete favorably with the others in NRM. They support NRM. Actually, they support the NRM, but for them, they just need, as they are concerned, they need then use tractor. They need a use tractor. Trail or the journey to the nomination has not been well, bearing the fact that the time this incident happened, the time we lost a woman member of parliament, Imad Cecilia Atimugwal, we never expected it. But since the Bible says there is time for everything, we lost her. May her soul rest in eternal peace. But nevertheless, we also appreciate God for what happened as believers. It created room for some of us to get to politics, for some of us to show our interests. But we are really very sorry for the incident that happened, making it very hard. The time has been short from the time that we lost her to the time that the nominations were to take place. You find that the time period was very limited. But as the politicians, we must be ready all the time. So it wasn't easy, but we had to come up, and we are still in the struggle to ensure that we finish it until 21st March when elections will take place. This is a first atandise jjo era olwajjo twanominatinzeyo abantu 6 mu kifo kya member of parliament omukyala. Bano twabadde n'abananga ba bibiina, eyasoose yabadde wa NRM nga bamuyita Adongo Janet Rose era Wokero, ne tuzaako Alwoki Faustin Ogwalo Rosemary ono nga wa FDC, owokusatu yabadde Aguti Sara nga ye wa UPC, owokuna yabadde Ageno Harriet ng'ono wa NUP. Kati era twawandisizaayo n'abazze ku Bwana Munigina, abo babadde babiri, kuli Akulo Esther Obot era ng'ono agenda kukozesa omupiira ng'akabonero, ne Lamu Grace Hana ng'ono wa Namunigina era agenda kukozesa Nsuwa ng'akabonero ke. Olwaleero kati twakamaliriza okuwandisaayo eyeesimbawo mu kifo kino nga ye era wa Namunigina bamuyita Arao Rebecca, ye agenda kukozesa kabonero ka meeza. Kati abo be bantu 7 be twakwandiisa ku kifo kino eky'omubaka omukyalo wa parliament mu Dokolo district. Mu baali 7 naye foomu zino
omuntu waddembe n'okuzifuna oluvannyuma neerero omuntu osobola okumuwa foomu kati n'agijjuzaamu n'akomawo n'emuwandiisa. Abakima mu kusooka baali 7 be twakawandiisa bali 7 naye omuntu waddembe n'okujja kati ne tumuwa foomu zinajjuzaamu era ne tumuwandiisa. Tugenda kukoma enkete z'okuwandiisa ku ssaawa 11 ez'olweggulo olwaleero. Have been identified for each candidate. Definitely they will have gone against the program. So it means that we will not be able to accept such kind of things. We encourage them to follow the electoral laws such that at the end of the day we're able to secure the day from 18th when we shall be having voting of the special groups, then 21st voting of the woman member of parliament. People should not forget that as we have all taken our mind towards this by-election, the criminals will always take advantage of this period to do other things. So we urge members of the public to remain vigilant and alert and inform police timely for purposes of quick responses to whatever incidences that may arise. Thank you. A small gap, our members of the various parties do not have understood the trend of today's event. It was not proper for them to come in a convoy in that manner, but we're grateful that we were able to manage it and everything went on smoothly. We didn't register anything wrong. Okay, first of all, our policing relies on operational plan. So as I speak now, we already have an operational orders that have been designed by our regional police commander. Of course, it has been improved. The district police commander Doklo came with it because he understands the areas very well. We are aware we have about 175 polling stations, and as police, we are very much prepared. When we implement our program the way we have planned as per the operation order, we see no problem coming in. Our presence is for everyone. We are not targeting a particular candidate. Our security is offered to everybody, so everyone should be well assured that our presence as security, it is there to serve the interests of all the various candidates who have been duly nominated today. The candidate has been presented twice and she did not make it. If she was a wise student, she could have made it. If you have 2 children and one does not perform, are you going to accept that this one, like me who is bright, to step down for the dull student to repeat with me? It is no. So for me, I'm a bright student. I call upon the voters of Dokolo to vote for me because I'm bright and I'm not going to fail. Yes. Wait and see. Maybe I want to build a party office because this is my land. I am a married woman in this land. If I don't do anything to bring development, it is me and my people to suffer. So I have promised that I will build a party office. Here, it would be good for us. So that's our appeal to the government that let them grant us the hospital status. It will help us a lot, and on the infrastructure. Actually, this road from Dokolo to Namasale, we are requesting to be tarmac, and will help us a lot, because it's the shortcut to Kampala. Za Asima Kajese, Gntv at 12. And as Gntv, we still remind you of the consecration of Bishop Dr. Silas Taibwa as the regional overseer of Ankole region. The orientation day will be on 3rd of April 2024 and the consecration day will be on 4th of April 2024, and all this will be starting at 8:30 a.m. The venue is Kamukuzi District Grounds, and the guest of honor will be our First Lady of Uganda, Mama Janet Kataha Museveni. Then we have other guests like Minister Chris Baryomunsi, the
Minister for ICT and National Guidance and other members of Parliament. We have the Archbishop Dr. Moses Odong. We have the national elders and many others. We still remind you that on this day, eats and drinks will be available as the Lord has surely already provided, and each and every one of you is invited. We still bring you of Dr. Pastor Naume Chomgasho of Hey Girl Global Ministries, who is inviting you for Arise and Shine Women Conference 2024, and this will take place on a Saturday, and it will be 6th of April 2024 starting at 9 a.m. Come and get empowered, and all of you are welcomed. As we get closer to Easter, this is Easter Bonanza, Arise Your Business with GNTV. You can record a 1-minute video of yourself talking about your business, then send your video to the number below, that is 0700-420-903, and then call the number and finalize the transaction. Then pay for 2 adverts and get 1 free, and then watch and spot if your adverts are running or being played on the agreed time, and this runs from 1st of March to 31st of March 2024. Then you can reach us on GNTV channels like Gotv, that is 822 in Central, then Startimes 292 Antenna. We have free to air decoder, that is channel 22 countrywide, then GNTV mobile app, and on all social media platforms like YouTube, TikTok, Facebook, and Instagram. Our dear viewers of GNTV, that's all we had for today, and thanks for being part of us from the time we started to the time we are coming to the end of our today's bulletin. I'm ATUBANDIIZE, GNTV at 12, and up next is a lunch hour service at King of Kings Church. Please come and attend. Good afternoon.